Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Aidah. In this video I'm going to talk about how you can start a potato chips business. Ngenda kwogera ku business ya potatoes eyobumonde nga osobola obukolanga snacks oba osobola osalawo n'okolanga chips fries. So mweno video ngenda kwogera ku licenses zetagisa, omugaso gwa business plan, machinery etagisa mweno business, machines zoino kozesa ng'ogenda kukola eno business, then ne how to make potato chips. So before you start kigenda kwetagisa osooka ofuna business plan, okola business plan. Business plan eno nnungi nnyo kubanga business yo egenda kuba etambulira ku business plan okusobola otuukiriza goals zo eza business. Kakati bw'oba okola business plan biki by'olina okonsideringa oba tips z'olina okumanya. No mulimu know the competition very well. Kijja kwetagisa omanye competition very well. Competition eya katugambe nti business eno ey'obumonde si gwe weka agenda okuba ng'ogikola. Kigenda kwetagisa osooka omanye competition eyimiridde etya. Eyimiridde etya mu ekyo ekifo ky'ogenda okuba nga okoleramu business yo eya potato chips. Kigenda kwetagisa omanya the do's and don'ts. Do's bye biki by'olina okukola okusobola runninga business yo ng'eri successful. Don'ts bye bintu by'olina okwewala bye bintu by'olina okwewala nga ogenda otandika business yo eya potato chips. Then bw'oba ng'olina low capital oba nga tolina capital kumala kijja kwetagisa osooka oba operatingeko from home. Consider operating from home. Bw'oba ng'olina low capital oba nga capital olina mutono, you can choose to operate from home. Among the tips ng'otandika no business eya potato chips, kijja kwetagisa okola some inspection for the food production to prove the safety of the business or the products. Ujja kwetaaga ojja kukolayo inspection mweno business osobola okuprovinga the safety of your products. Kubanga ogenda kuba odiringa mu byakulya, so kyetagisa nnyo okola inspections about the safety. Then ekyo bw'omala okitegeera, then kigenda kwetagisa okuba ne business license, okumanya license ki ezeetagisa mweno potato chips business. Nga mu license zino kigenda kwetagisa okufuna business license eneekuyambako okusobola okugulawo edduuka lyo okoperating obulungi. Olina ofuna business license. Then kigenda kwetagisa ofuna permits, some documents, business documents z'ogenda okuba nga otegeka obulungi. Then kijja kwetagisa okuba ne certifications zino, certificates ez'enjawulo katugambe bakuwadde permits z'ogenda odisplayinga z'ogenda oteeka ku display mu business yo. Then kijja kwetagisa okuba ne good service tax, olina osasula omusolo ogwa business. So ebyo byonna olina okubimanya ng'ogenda tandika eno business ya chips eya potato chips. Then brand registration kigenda kwetagisa okufuna brand. Chips abantu bangi eyo bakola chips ez'enjawulo, so okutegeera oba crisps oba chips zo z'okola ez'enjawulo okwawula mu balala kigenda kwetagisa creating a brand. So make sure you register your brand before you start this business. Then ekirala kigenda kwetagisa capacity planning. Kigenda kwetagisa okuba ne ability to accurately predict demand and the supplies of the potatoes. Beera ne ability osobola okumanya demand y'obumonde eyimiridde etya ku market, osobola okuproducinga chips potatoes eziggwawo amangu ate ng'otuukiriza demand of your customers. So you have to have the ability to accurately predict demand and the supplies of potatoes. Then potatoes, also ingredients and manufacturing resources. Then naturally ekikwetagisa ye branding of your potato chips. Okudifferentiating your products on the market from other products kigenda kwetagisa okukola branding of your potato chips. Kaakati olina okumanya engeri gy'ogenda brandingamu potato chips zo. Nga muno mulimu you have to get a name and the visual image. Funa erinnya ly'ogenda otuma potato chips zo. Then ne image oba logo ennungi gy'ogenda okuba ng'oteeka ku chips zo oba
finished products zo. Then ekirala ekikwetaagisa is to know your competitors. In this case, you have to properly assess their strengths and weaknesses. Manya strength of your competitors oba their weaknesses ozikozese on your advantage so that you produce higher quality products. Then ekirala ekigenda okwetaagisa mulimu marketing. Business yonna oba eno business kigenda kwetaagisa okukola marketing of your products. How to market. For example, you can contact local distributors to sell your products, promote them on the internet, because it's the internet or promoting your products from the potatoes, like the chips. Then take orders from companies. Osobola okukozesa ne companies ez'enjawulo, visiting a companies ezikozesa products za chips oba ez'obumonde, then ozibuulireko about your business, osobola okufuna orders. Eyo yemu ku ngeri gy'oyinza oyitamu okumarketinga your potato chips products. Ekirala ekyetaagisa ng'okola business ya potato chips mulimu market analysis. Olw'okuba nga demand ya potato chips increasinga buli lunaku kubanga abantu buli kaseera baba baagala nnyo okulya snacks omuli crisps, fries, so kigenda kwetaagisa okwasesinga the market. Kigenda kwetaagisa okwa-analyzinga the market in your area. So make sure you analyze very well the market. Then bw'oba ogenda tandika eno business, still kigenda kwetaagisa okumanya the investments. The investments, oba ogenda tandika waka, kigenda kutwalako sente ntono. You can decide that ogenda tandika business yo bwebanga oyina capital mutono osobola gitandikira nga operating waka from the start, then later ne growinga. Then investment endala ogenda kuinvestinga mu business. Investment endala gy'oyinza okukola kwe kuinvestinga in a business plan. Kigenda kwetaagisa potato chips machineries. Kigenda kwetaagisa omanya potato chips machineries. Machinery kyeyetaagisa okutandika eno business ya potatoes. Muno mulimu flavoring machine, potato peeling machines, automated slicers, potato chips dryer machine, then deep frying machine, ne potato chips packing machine. Those are some of the machineries needed to start this business. Bw'oba maze omanya machinery kyeyetaagisa okutandika eno business, ekiddako kwe kumanya how to make these potato chips. Buno potato chips babukola batya? Akaakati obumonde buyita through this process. Number 1, put the potatoes in the peeling machine, which is going to keep rotating with water to peel the potatoes. Obumonde ogenda buteeka mu peeling machine ebeere ng'ekipinga ng'erotatinga okusobola okuggyako ebikuta ku bumonde. Then after the peeling process, the potato will go into the automated slicing machine. Obikuta bwe bimala okuva ku bumonde, genda into the automated slicing machine. Slicing machine egenda obutematema into a different size oba same sizes. Then bw'omala obuslicinga, dry the sliced potatoes to make them ready for the deep fries. Bw'omala obuslicinga kigenda kwetaagisa okubudryinga out busobole okuba nga osobola obudeep fryinga into the deep frying machine. Obumonde buno babukola bata? Ogenda sooka obuteeke mu potato peeling machine esobole obuggyako ebikuta. Then bwe buva mu this peeling machine bujagenda directly into the automated slicing machine okusobola okuba nga getting sliced into smaller pieces. So bw'omala obuslicinga out, obumonde buno bw'omala obuteeka mu automated slicer bujja kwetaagisa osooka okukala osobole obuteeka mu deep frying machine. Then bwe bunaava mu deep frying machine ojja kubuteeka mu flavoring machine erimu spices ez'enjawulo z'onooba oyagadde. Bwe buva mu flavoring machine, then ekiddako ye packaging. So bw'oba ogenda kola packaging, kigenda kwetaagisa okukozesa packaging machine to weigh, pack and fill the nitrogen gas. Yeyo process chips potatoes gyeyitamu okusobola ogifuula into a finished products. Ezimu ku flavors eziyinza okuyamba oba zoyinza okukozesa nga okwetanira ng'okola eno potato chips business mulimu oba types za
potato chips zoyinza okwetanira mulimu manufactured potato chips, roasted chips, flavored snacks or pepper flavors. Ezo ze zimu ku flavors zoyinza okukola ng'otandika eno business. Then raw materials akwetaagisa mulimu different flavors ez'enjawulo, different types of ingredients, different types of potatoes, added flavors, salt, pepper, then chili powder, fresh cooking oil, garlic, sauce, onions. Zezo ze zimu ku raw materials zogenda okukozesa ng'otandika business yo eya potato chips. Machineries ezigenda okuyambako ng'okola eno business mulimu slicing machine, washing and peeling machine, batch fryer, spicing machine and chips packing machines. Eyo ye process gy'ogenda oyitamu na biki ebyetaagisa okutandika business ya potato chips. Thank you for listening to me. Bw'oba oyagadde information gye nkuleetedde mu eno videos, you can consider subscribing, like, share, comment. Bw'oba oyagala tukuleetere any business osobola commentinga down below so that tusobola okutuusaako business ez'enjawulo. Miss I kweno channel.